Hello everyone. How are you? I hope you're fine. Today we will study Unit 5, which is called There Was a Storm. So, if you see on the pictures, there will be different kinds of weather on the same day. So, let's learn the new words first. And to have a better pronunciation, listen and repeat them. So, make sure your pupils' books are opened on page 16 and get ready to repeat the words. Тож, вітаю всіх! Ми сьогодні поговоримо про різні види погоди. В один і той самий день, ви знаєте, погода дуже може змінитися. І на сторінці 16 ви побачите сьогодні нові слова. Слухаємо, повторюємо. Page 16, Lesson 5. There was a storm. Storm. Behind. Windy. Thunder and lightning. In front of. Okay, and now let's check transcription and translation of these words in your activity book. So open your activity book on page 122, please. So, lesson 5, there was a storm. Storm, шторм, behind, позаду, windy, вітряний. Thunder and lightning, грім та блискавка. In front of, попереду. Тепер давайте потренуємося з картками. So, look at the card and tell the words. That's right. Thunder and lightning. Грім та блискавка. Windy. Storm. Behind. In front of. And now we are back to our page 16 in your pupils book. Your task now is to mark the words in the text. So get your marker and highlight the new words in the text. Виділяємо слова, щойно, які ми опрацювали в ваших текстах. Okay, now we know the words and we will understand the text very well, I hope. So, let's listen and follow the text. Слухаємо, слідкуємо за текстом. Yesterday evening, we were on a small boat. Our boat was behind Claudia and Magnus's boat. We were near Toto, but Dr. Wilde was worried. There were big black clouds in the sky. Suddenly, there was heavy rain, and it was very windy. There was a terrible storm, with thunder and lightning. It was a bad night on the boat. In the morning, it was sunny, and we were safe. But there weren't any boats near us. Claudia and Magnus's boat wasn't in front of us. We were near a beach, and there was a town not far away. But where were Claudia and Magnus? Where was Toto? Were they in the town? Ось така історія, ось така пригода. Тож давайте зараз перекладаю для вас вдома, читайте і перекладайте самостійно. Слова вже ж вчите на диктант, як завжди. Окей. Вчора ввечері ми були в маленькому човні. Наш човен був позаду Клаудії і Магнуса човна. Ми були поруч з Тото, але доктор Уайлд хвилювалася. Там були великі чорні хмари в небі. Раптом почався сильний дощ,
і було дуже вітряно. Почався жахливий шторм з блискавкою і громом. То була жахлива ніч на човні. Вранці було сонячно, і ми були в безпеці, але не було жодного човна поруч з нами. Клаудії Магнуса човен не був вже попереду нас. Ми були близько до берега, і там було місто недалеко. Але де ж Клаудія і Магнус? Де Тото? Вони в місті? So, I hope the story is clear and we can move to page 17, exercise 1. So, your task is to write true or false, like in the example. 1. Dr. Wilde was on a big boat. Доктор Уайлд була на великому човні, і це неправда, адже з історії ми знаємо, що вони були на маленькому човні. І це видно з історії. Перше речення в історії ви бачите. Yesterday evening we were on a small boat. Тож це false. Ваше завдання прочитати решту речень і написати поруч, чи це правдиве твердження, чи ні. Ставте відео на паузу, виконуйте завдання, потім перевіримо. Here we are. 2. Jack was worried. Джек був схвильований. False. Адже доктор Уайлд була схвильована, перш за все. 3. It was windy and there was a storm in the night. Було вітряно і також відбувся шторм вночі, і це правда. 4. There was thunder and lightning in the morning. Вранці був грім та блискавка, це false. Ми знаємо, що вранці вже була сонячна погода. It was sunny in the morning. Okay, number 5. There weren't any boats behind them in the morning. Не було жодного човна позаду них вранці, і це правда. It's true. 6. There was a town near the beach. Біля берегу було місто. Це true, це правда. Сподіваюсь, у вас все вірно. Якщо ні, перевірте ще раз за текстом, щоб було зрозуміло, чому саме такі відповіді вважаються правильними. А зараз трохи правил, підготуйте свої зошити, запишемо нові правила в зошити. Here we are. І так, ви вже знаєте про дієслово to be, його форми am, is, are для теперішнього часу. В минулому часі, щоб сказати «був кіт», ми будемо вживати was для однини. Тож малюємо котика як символ того, що was використовується в однині. І запишемо речення стверджувальне. There was a cat. Щоб скласти заперечне речення, додаємо частку not до дієслова was і виходить скорочення wasn't. Не було кота. There wasn't a cat. Щоб поставити питання, was дієслово ми будемо переносити на перше місце. Виходить таке питання. There was a cat буде мінятися на was there a cat? Чи був кіт? Тепер намалюємо два котика. І це буде символом того, що в множині, в минулому часі були, ми будемо казати were. Були коти. There were cats. Не було котів. Додаємо not. There weren't any cats. І в питальному реченні were переносимо на перше місце. Were there cats? Згадали правило, адже ми його вчили ще в 3 класі. А зараз трохи потренуємося. І ось у нас таке завдання. Нам потрібно обирати правильне слово на вибір. So, you see the sentence. There are a lot of clouds in the sky yesterday. І тут ми оберемо where, тому що ми бачимо множину.
адже ми знаємо, що were саме для множини. Окей. It sunny, it was stormy. Тобто не було сонячно, був шторм, і ми тут оберемо для однини wasn't. There a lot of snow in Poland yesterday. Чи було багато снігу в Польщі вчора? Yes, there was. There was. Окей. Подумайте, які би варіанти тут обрали. Чи було багато снігу в Польщі вчора? Так. Дійсно, ви тут можете зробити висновок, якщо в відповіді there was, значить для питання ми оберемо was, тим паче, що сніг не злічувальний іменник, а незлічувальні іменники використовуються з was. There snow yesterday. Чи був вчора сніг? Знову та сама ситуація. Сніг незлічувальний. Any cloud in the sky. Подумайте, щоб ви обрали який варіант? Правильно, тому що clouds множина, тож ми обираємо there weren't. Any clouds. Не було хмар в небі. Який ваш вибір тут? Правильно, wasn't, тому що ми бачимо it використовується з was, а ми маємо скласти заперечення. Не було сонячно, було хмарно. It wasn't sunny, it was cloudy. Was it hot yesterday? Чи було спекотно вчора? No. Який ваш варіант? It was cold and windy. Подумайте, був великий шторм в Австралії. Який ми оберемо варіант? There were чи there was? А вже ж there was. Тому що storm – однина. Hot and sunny yesterday. Вчора було спекотно і сонячно. Подумайте, що ви оберете? Правильно, it was. Коли йдеться про погоду, ми говоримо it was, not there was. There was не використовуємо з видами погоди, сонячно, вітряно. Запам'ятовуємо погоду, ми будемо використовувати з it. Замість погоди ми можемо поставити it. It was. Or the weather was. Окей? Далі наступне. Was it sunny in Russia yesterday? Чи було вчора сонячно в Росії? No. І на вибір ви подумайте, що ви оберете. Тому що it was snowy, йшов сніг. Окей, правильно. No, it wasn't. Знову ж орієнтуйтеся на питання. І ви бачите, ви набрали 10 з 10. Оскар вас вітає. Молодці. І ще трохи повторимо слова. Ви бачите малюнок. Підберіть правильно слово для пропуску. So, try to complete the sentence. It was very yesterday. А вже ж windy. Було вчора вітряно. There was in the sky. Пам'ятаємо слово? Правильно. Thunder and lightning. Давайте ще раз повторимо складне словосполучення. Thunder and lightning. The cat was the box. Обирайте слово. Правильно. Behind the box. Позаду коробки. There was a terrible. Правильно. Storm. That's right. There was a terrible storm. The cat was the box. По відношенню до коробки. Як кіт знаходиться? Правильно. In front of. That's right. The cat was in front of the box. Good job, everyone. Okay.
Now let's practice more in your books. So open your books on page 17 and look at exercise 2, please. So look at the pictures. Here are the pictures, the symbols of the weather, different kinds of weather, and you also can see some names of the countries. You know all of them very well. Let's read them. Repeat after me. Poland, Argentina, Russia, Ukraine, Poland, England, and Turkey. Sorry. So Poland, Польща, Argentina, Аргентина, Russia, Росія, Ukraine, Україна, England, Англія і and Turkey, Туреччина. Зараз ви будете чути ось такі питання. What was the weather like in Poland yesterday? Яка була вчора погода в Польщі? І почуєте відповідь. Ваше завдання буде пронумерувати ось ці малюнки з видами погоди номерами країн, де буде оголошуватися саме така погода. So, let's listen and you will see. Page 17. Lesson 5, Exercise 2. Listen and number. 1. What was the weather like in Poland yesterday? It was very cold and there was a lot of snow. 2. So, you have seen that number 1 is for Poland, and it was snowy and it was cold in Poland. Тож ми поставили номер 1. Зараз слухаємо далі і будемо нумерувати малюночки. 2. What was the weather like in Argentina yesterday? It was windy. So, what was the weather like in Argentina? It was windy. So, you have written number 2 next to the picture with the clouds. 3. What was the weather like in Russia yesterday? It was cold and there was heavy rain in the morning. So, what was the weather like in Russia? It was cold and rainy. So, you can see number 3 next to the cloud with some drops of rain. Okay, 4. 4. What was the weather like in the Ukraine yesterday? It was stormy. There was a terrible storm with thunder and lightning in the night. So you have heard that in Ukraine there was thunder and lightning. So number 4 for Ukraine with thunder and lightning. 5. What was the weather like in England yesterday? It was cloudy. The sky was grey all day. So in England it was cloudy. So 5 is for cloudy. 6. What was the weather like in Turkey yesterday? It was sunny and hot. So what was the weather like in Turkey? It was sunny and hot. Here we are. That's right. We have done that. Thank you very much. I hope you did very well. Сподіваюся, у вас все вийшло. І ми тепер впевнено можемо розповідати про прогноз погоди в різних країнах. Okay, and now exercise 3. Вправа номер 3. Тут ми бачимо малюнок. So look at the photo and you will see also the sentence we were here last summer. So the children are talking about their summer holidays. Your task is to write there was or there were, if you can see these things on the picture, or there wasn't or there weren't if you can't see these things
on the picture. Тож, якщо ви можете бачити це на малюнку, пишемо there was для однини, there were для множини. Якщо ви цього не бачите, вписуєте відповідні фрази. Тож, давайте розглянемо перше речення. Two big boats on the sea. Два великих човна в морі. Дійсно, ми бачимо човни, тож ми обираємо there were. Прочитайте решту речень і заповніть пропуски відповідними фразами. Ставте відео на паузу, виконуйте вправу, незабаром перевіримо. Okay, let's check. Two. There was one small boat. Там був один маленький човен. There were two children with their mom. Там було двоє дітей з їхніми мамами. There weren't any sand on the beach. На пляжі не було піску. There weren't any clouds in the sky. А на небі не було хмар. Тож тепер ви вмієте розповідати про те, що було і чого не було будь-де в будь-якій місцевості. Також ви сьогодні потренувалися розповідати про різні види погоди в різних країнах і познайомилися з новими словами. Тож урок був для вас, сподіваюсь, very helpful. So I hope it was fun for you to study today. Сподіваюсь, було цікаво. А перевіримо ми це на занятті. Дякую вам за ваші старання. Thank you very much for your hard work today. The lesson is over. Bye-bye.